We have an excellent panel with very experienced women we're gonna listen to now. And really the idea is to hear about the problems, but also to see what is being done and what can be done more. So we want to be proactive, we want to be positive to see how we can move on. So I'm gonna hand over to our speakers one by one so they can introduce themselves and their organizations very briefly before we go into the questions. So we have Naw Wah Khu Shee from the Karen Women's Organization. Naw Wah, could you please introduce yourself? Hello, yes, my name is Naw Wah Khu Shee. I'm from the Korean Women Organization. Thanks for inviting me to be here. Thank you, Naw Wah. We look forward to hearing about all your experience. We are very lucky here that Zeyneb managed to connect. We were having some issues. So there's Zeyneb Muhemed from Kongra Star in Syria that is joining us. Zeyneb, can you please introduce yourself? نابي من زينب محمد انضم کوردیناسیون تگیلی کنگره ستارمن لوجهای کردستانی نهان بجداری به برنامه کنیم. Thank you so much, Zeyneb. Then we have with us Dr. Najwa Fadhl from Yemen. Najwa, could you please introduce yourself? Excuse me. مرحبا دكتور نجوى، فيك تحكي عنك؟ دكتور نجوى فضل، استشارة رئيس المجلس الانتقالي بجنوبنا. Thank you, Najwa. So you are the advisor on women's issue for Southern Transitional Council. Maybe we lost that in the translation. And last but absolutely not least, Olga Lucía Marín from Colombia. Olga, please, can you introduce yourself? Buenos días o buenas tardes. Yo soy Olga Lucía Marín, soy exguerrillera, estuve 36 años en la lucha y ahora estoy en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, responsable de la página de Mujer Fariana. Muchas gracias. Thank you so much, Olga. So we are going to dive first into the first part of the panel, which is on challenges and progress in the rights of women and girls in these territories. So we're going to start with Myanmar. Naw Wah, there has been a conflict between Karen armed actors and the government in Myanmar since 1949, with a dramatic impact on Karen communities, including women and girls. A peace process was initiated in 2016, but there's still a lot of, to be achieved and to work more to protect and promote the rights of women and girls. Naw Wah, what has been the progress that you have seen on the rights of women and girls in Karen areas during the conflict and since the peace process started? And also, what do you see as currently the main hinders for Karen women and girls to enjoy these rights, whether in government-controlled areas, in areas controlled by Karen actors, or in the refugee camps in Thailand? Naw Wah, please, we are looking forward to hearing from you. Thank you. For me, since I'm going to speak on behalf of the Korean Women's Organization, I will be focused mostly on the KNU, Korean National Union administrative areas. Naw Wah, sorry to interrupt. Maybe if it's possible for you to activate your camera, that would be great. If not, I mean, we can do without, but yeah. Sorry, my connection is not very good. If I open the camera, is that okay? Okay, no worry. Sure. Yes, in terms of the progress during the conflict, we could see that, of course, a lot of women have been suffered and sexually abused, murder and displaced, and also a lot of women have suffered during the conflict, and of course, stay to suffer until now because the conflict is still going on in
current area as well as other part of Burma. So when we talk about the promotion of women's rights, we should not ignore the big elephants in the room, especially when war is going on in other areas, and when the women and children have been bombed and killed. So in the current state, during the conflict, I would like to focus on the progress regarding to the culture of the Karen. And traditionally, culturally, men are the one who are in the leadership positions, who are the leader. And but during the conflict, we could see that there were more women at the village level. We could see that more women leaders as a village chief, because during that time, the Burma military is very harsh to the men village chief. So that men are so afraid to be the leader and to protect their people and also to lead, so that women are the one who have to take up these leadership positions. But it doesn't mean that the Burma military is not very soft to these women. As a result, these women village chiefs, some are also sexually harassed, have been raped, and also have been killed. And according to the women village chief that I've been working with, they said that during their village, during their work as a village chief, they said that they have suffered a lot, and until now they still have the nightmares, and there's not much support provided to them. And during this time, they said that if there is no village chief, like village without village chief will be treated as a slave. And also, if there's no one to protect their village, most of the village will be gone because the people will be displaced and there's no more. And also there's no one to protect their people, so that this is why they have to take up these leadership positions. And again, currently in the current situation, we could also see that in the KNU administrative area, we could see more women who are like in the standing committee of the KNU in the leadership positions. Like it's still very few, like 4 out of 55 in the standing committee, and 1 out of 11 in the executive committee. And we also can see that women's organizations, women representatives are also invited to meet here and to workshops, but most of the time it's in a short notice. And we could also see that now the good sign is like KNU is also signature to the Geneva Accord, and they also signed the 2 deed of commitment on the protection of women and children. And we also should not forget that during that time, the General Secretary was a woman, Sipura Sen. After that, we don't see much work have been done. And this is something that also we need to keep pushing. And also in the law reform justice department, they are also working with the KNU and other NGOs to work on the law that are oppressive to the women. And this is also a good sign. And of course, we have to do more. And this progress has not, it's not to do much with the peace process. And this is to do with the work of the current women's organizations, the strong women who are working hard tirelessly to promote the women's rights and to protect women and children, and as well as the support from the international through the cross-border. So these are the progress that we are seeing right now. Thank you so much. Now I think we have many elements here. Just maybe a reminder for from the interpreters that we need to speak slower so that they can carry on with this important work that makes sure that everyone can follow. So now I think very important highlighting some kind of the dynamics of the conflict, how that can impact the gender relations for good and bad, and how we need to also use that in the continued work. So with that, we are gonna move on to Syria. Zeyneb, the Kongra Star was founded in 2005. It gathers several women's organizations in northeast Syria. It has been instrumental in the significant advances that have been made in gender relations in this region.
And in the context of the Syrian armed conflict since 2013, this work has been even more important. So, Zeyneb, to your mind, what has been the progress that you have seen in the rights of women and girls in Northeast Syria? And what kind of decisions and steps have been taken by your movement and by the local authorities to improve those rights? And on the other side of the coin, what are the remaining challenges that you are facing for implementing or that are being faced in implementing these decisions? Zeyneb, please, you have the floor. دەستپێکی واسپاس دەبێن بەرکووە ئەم بەشداری بێ بەرنامەی کردیان وەکی دێن یعنی وەری بێ پرسێ ئێوە ژمارە گوتیان نەها ژبۆ بێ پرسێ وەژی داخویاکردن کۆنگرەی ستار 2050 داهات ئاواکردن دەمێک بۆ هین ڕێژیمە بەعس حاضر بوو لێ خێدێکی پڕ مەزن خەباتێکی پڕ مەزن ملێ ژنادا ڕێخستن خوا هەن خورد کرد هەن خوا بلند کرد خواگان هەموو پێکهاتین و جەبهەی کوردستانی ژیان بکەن نەها ژبۆ کۆنگرەی ستار یعنی وەک ڕێخستنێکی بۆ ئەساسی وێ فەلسەفی وێ بۆ ئاواکردنێ ژیانێکی وەک ژیانێکی و عەدەلەت تێدا هەیە بۆ ئاشتیێ ئاوا بکێ ناوبەری هەردوو جنسا و ناوبەری هەموو ملەتێک و سەر vê عەردێ ڕۆژاوای ژیان دکێ نەها وەکە ڕێخستنێکی بۆ ساڵا خوادایê ڕێخستن kirin sala xwe bihandiya hemû jinên civakê gelekî gavin mezin hat avêtin heger em bêjin milî wê ê jiyanî da taybet jî em bêjin demê şûreşa rojava dest pê kiriye weke esasê hat girtin ku ev şûreşa jin karibê hemû milada hin xebatê bike him jî vê şûreşê biserxîne heger em bêjin milê siyasî da gelek jinên me milê siyasî da astikî pir bilind ciya xwe kir milê em bêjin milê civakî da milê ku em bêjin milê ekonomî da yani milê em bêjin ku iqtisadî da milê ku parastinê da em tiştê ê mezin ku jin zehmetê tê dibînê ku taybetî jî weke ev qararê 325 ku ser esasê hin jin karibê xwe biparêze hin rûlê jin aşîtiyê da ava bike niha Kongrê Star jî aynen vê xebatê hew jî destpêkê avakirina wê heta rojê me îro jî ser vê bingehna ew jî xebatê dike ku karibê hin jivakekî azad ava bike yani aşîtvan yani herkes selametî têde jiyan bike û him jî ku karibê jin hemû milê xwe da ku xwe rizgar bike û en tiştê ê muhim ku karibê ew jina xwe biparêze niha wek em dizanin ku alanekî ya civakekî ku şer sala berdewam dike jinên me ê ya rojava û ê bakurê rojhilata navî pardon ya bigorînin rojavayê Kurdistanê an em bêjin bakur û rojhilatê Sûriyê da gelek qarşê em bêjin vê şerî hat yani en ê zirar dîtiye jin bû heger dayîk bê heger xwişk bê heger em bêjin hevjîn bê bêjin ji ber wê yekê erkê ku Kongrê Star gir ser xwe ku karibê jin hin milê siyasî da hin milê civakî da hin milê ekonomî da ku karibê yani hin xebatê ji bo wan bike û hazir jî bike wek wî dizanîn jî yani niha Kongrê Star en esasî yani bendê esasî ser dimeşî ku karibê jinekî ava bike ew jî bendê perwerdê ye wextê însan perwerde dibe zanebûnê xwe çê dibe dikare ew jin dikare him bibe çareser ji bo pirsgirêkê derdikeve hem jî dikare li hember vê şerî derdikeve karibê milê heger milên fîzîkî da
عن ملي ميجيدا عن وكهبون كي قربي خا بباريزين نها بيجن دمي شورشي دا وحيا نها قال لك كونغري ستار قبل مزن أبيتن وقرارات هاتن استانتن كو قاربي وك رخصتني كي هندري بيج واكدا خاطئ رونش كاندن یک جوان قرارات هات استاندن وفت براتيكي داجي نها اندكارن صار أصل رجبي كردستاني دا الحمو دري مال جن كده هبي أب مال جن وردا حمو جنين كو هنترز جريكن جيان دكن ملي جواكي دا ملي يعني ذهنيتي جواكي دا ملي ظلام دا ملي كو عم بيجي بخوجي شخصي يعني وقت كسيات زحمتي دبينه مال جن دبي وقت مرجعي كي جوارا كو قربن بامبرز جريكنا چارا سر بكين يعني وقت ميراك أذكر بيجم قال لك جن نفس جريك إنوان إن هبجينتي يعني هو إسلامي خا هنا المال جن الور چارا سر بكين قال لك دوزة كو مثل بردانة شدتة وهروها أب حموجة مال جنان والور جي چارا سر بكين تشتن هنا كو مال جن چارا سر بكين وتشتن هنجي رادتن إجبو جهات جدا وقت جهات عدالته أو أمتقارن بيجن وقت قرارك إيه كونغرس استاندبو كتير براتيكي حتى رجيم إيران مقابله ويجي مالا بيجن كو جيك وجن حمو مشكلة وان هنا برزقريك وان هنا بيجن أبدو زي وراد بي جيك وعدالته جن وردا جي وان برزقريكنا هي ضها بهتر يعني دكان حل بكن هجر رادة المحكمة ده هجر بريكي صلحة حد به يعني جدا شيء وزن جدا يعني دي ريخستين ترين. Okay, so sorry, Zeyneb, I'm going to ask you to wrap up, but I think it's a very important point that let's say that the rights of the women start in the family. Also, it's very important to educate and to make sure that there is a support and not kind of oppression in the home, and really to stress the efforts of education of all the members of society. You are gonna have the floor in a moment. I'm just gonna hand over also so we have the other colleagues can have an initial. بل أزي النقطة تمام أزي النقطة كي بدهم ذكرن إضافية وكي دنجي وك كونغرس صار وخساريات ديمقراطية بهدرها بشكوني كي هاي بريكا دستايا جن أو دستايا جن هو أف قانوني جن درخستي ورتدا ويك جوان قانوني والضايق ويعترن كل همبر جني جرك شدة ناي كرن يعني وتبتي النقطة جدا شوفوا جرك عمري بتشوف كأشيك بعمري بتشوف جي ناي زوجان بن يعني خاص أسباب دخلنا بدهم كوي يعترن وبشر دوام. Yeah, no, thank you so much, and we can get back to those questions. I think also later in the discussion. Now I'm going to hand over to Dr. Najwa Fadhl from Yemen. So the STC controls not only the city of Aden in Yemen, but also other large parts of the south of the country. And there are millions of women living in these areas that are severely affected by armed conflict and by humanitarian crisis. Najwa, what has been the progress that you have seen on the rights of women and girls in these territories? And what kinds of steps or decisions has the STC, your movement, taken for the progression of the rights of women and girls? And on the other hand, what are the main hinders that you still see for women and girls to be able to enjoy their rights in Yemen and specifically in the south? Najwa, we look forward to hearing from you. Najwa, is your connection working? Yes. Okay, please, you have the floor. العربي ما في
Najwa, can you hear the interpretation? نجوى عم بسمع المترجمة؟ عم تسمعي؟ Yes. في المترجمة بالعربي؟ هلا تفضلي. تحكي؟ اوكي انت تفضلي. تفضلي لورينا. انا ما بحكي، انت لازم بتحكي وراح يكون المترجمة. لورينا ترجمي بالعربي. So, is she hearing or no the interpretation? Sorry. I don't think the interpretation. Yes, we can. Okay, Laurine, can you translate the questions maybe just in Arabic to her so she can answer? Can you repeat the question? Or maybe you can do it with the interpreter. She doesn't. No, but she doesn't hear the interpreter. So sorry, we're having a technical issue here, as you can hear. دكتور نجوى، حطيتي العربي بال الكبس على الكبسة عربي، كبسة على الكبسة. أسمع صوتك بوضوح. إيه بس أنا أسمع صوتك. بس حطيتي العربي. حطيت العربي تحت في كبسة interpretation. أسمعك واضح لورينا، أسمعك واضح. أنا ما بحكي، لازم تسمعي المترجمة. أسمعك واضح تفضلي. أسمعك. بس على الكبسة. تفضلي يا سميرة. Okay. Do I read the question again? Sorry. Okay. Najwa? Aki, you can ask your question. She's listening to. Okay. So Najwa, I will summarize. شكرا جزيلا لكم. أولا أود أن أشير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك أساسي في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في تحرير جميع أراضي المحافظات الجنوبية بما في ذلك في المحافظات الشمالية في الساحل الغربي، وشارك قوات المجلس الانتقالي أيضا في الحدود الجنوبية لدولة المملكة العربية السعودية. فبالتالي المجلس الانتقالي هو حافظ إلى الأمن إلى جانب إدارة الأمن في جميع المحافظات الجنوبية. فبالتالي المجلس الانتقالي قواته الجنوبية صدر فيها قرار رئاسي من رئيس الدولة، فبالتالي لا نستطيع أن نقول هي المسيطر، ولكن هي شريك أساسي في التحالف. من المعروف أن النساء تعيش أوضاعا غير مستقرة نتيجة للصراعات لسنوات وعقود سابقة. نرى أن أكثر المتضررين هن من النساء. النساء في هذه البلد هن أكثر المتضررات من الحروب والصراعات، حيث لا تعطي للأسف الشديد الحكومة الملف الحقوقي للنساء والفتيات أي اهتمام، حيث لا يوجد في هذه البلد قانون يحمي حقوق النساء والفتيات، وخاصة في ظل الصراعات المتزايدة. لو نتذكر على سبيل المثال قبل الوحدة في 22 مايو 1990 كان هناك قانون يحمي الأسرة بما فيها النساء والفتيات، حيث يستطيعن حتى تكون لهن مكانة أساسية في المجتمع، ولكن للأسف الشديد
هذا القانون تم تهميشه وإقصائه بعد وحدة 22 مايو 1990. كما نرى أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فوضه شعب الجنوب من خلال مليونيات شهد لها العالم جميعا، قام المجلس الانتقالي على إشراك النساء والفتيات الجنوبيات في أطر وهيئات المجلس الجنوبي في جميع محافظات الجنوبية، حيث قام في كل محافظة من المحافظات الجنوبية إدارة لحقوق الإنسان ومنها النساء والفتيات. وظيفة هذه الإدارة أو مهمة هذه الإدارة هي أن تحمي حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وخاصة وأننا نمر في ظروف الصراعات والأزمات المتلاحقة. أيضا عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على إشراك المرأة في المحافظات المحررة في العملية التنموية حتى تخلق فرص عمل لتلك النساء المعنفات من الحرب، وكذلك لأسر الشهداء والجرحى الذي فقدوا عائلهم الوحيد في هذه الصراعات. فالمجلس الانتقالي الجنوبي يقوم على تعزيز الشراكة الأساسية مع النساء في كيفية خلق فرص عمل لهن في المستقبل. وهناك العديد من النساء والفتيات الذين يحظن باهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي في ظل هذه الصراعات والظروف التي يمر بها البلد، حيث أن هناك أكاديميات من المجلس الانتقالي الجنوبي يقوم على تفعيل قانون الأسرة الذي همش وأقصي بعد حرب صيف 94، فسوف يعاد إلى هذا القانون لكي يحمي حقوق المرأة بشكل عام. Thank you. Thank you so much, Najwa. I think really it's showing kind of the interconnectedness between the situations of the conflict and what is happening anyways, and the need to really to have the law and to be able to enforce the law. We're gonna cross the Atlantic over to Colombia, to Olga. So Olga, after over 30 years, I think 36 years in the armed struggle, you also participated in the peace process in Colombia between the Colombian government and your movement, the FARC-EP, now the FARC political party. And you were then part of the efforts to support and integrate women's rights and gender at the negotiation table. And the peace agreement that was reached in 2006 has been seen internationally as an example of how gender and the rights of women and girls can be comprehensively integrated into a peace agreement. So what kind of initiatives has your movement, and particularly the women's movement of the FARC, taken since the signing of the peace agreement to promote the rights of women and girls, particularly that in the rural or underprivileged areas where you are often operated? And in this work, what challenges are you seeing and facing? Please, Olga, we'd like to hear from you. Reafirmar el saludo y el agradecimiento por la invitación a este espacio. Para las mujeres este proceso ha sido muy importante porque hay que decir que antes, desde que estábamos en las FARC-EP, teníamos nuestro espacio, nuestra forma de podernos expresar. Y realmente durante los años que estuvimos en la lucha fuimos sujetas políticas. Hoy en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común continuamos con nuestro esfuerzo de podernos mantener en el trabajo, pero esta nueva situación ha sido mucho más visible. Hay varias compañeras nuestras en la dirección nacional, tenemos 2 senadoras,
Victoria Sandino y Sandra Ramírez, pero también hemos tenido compañeras candidatas a la Cámara ante la campaña para el Congreso y después para candidatas a los consejos y a las juntas de acción comunal que se dieron hace un tiempo, ya unos meses. Ahora estamos empeñadas en continuar la exigencia del gobierno colombiano para la implementación del acuerdo de paz, porque como tú decías, una cosa importante en el proceso colombiano es que se logró el enfoque de género en el acuerdo, que transversaliza todos los puntos que se tocaron ahí, el objetivo de lograr la igualdad y la equidad entre hombres, mujeres y población LGTBI, negras, indígenas, etcétera, o sea, toda la población colombiana. Tenemos que decir lamentablemente que no ha sido la implementación como quisiera, porque el gobierno colombiano actual no tiene ningún interés en la implementación del acuerdo, se le olvida o quiere olvidar o incumplir un acuerdo que es de Estado, que no es un acuerdo de gobierno, y entonces la implementación en las zonas complica. Sin embargo, las mujeres nos mantenemos en la lucha y algo importante que se ha dado es que las guerrilleras en los distintos espacios territoriales donde están asentadas nuestra gente, pues se ha organizado a través de mujeres y allí vienen desarrollando algunos procesos productivos como iniciativas propias, colectivas. Se están haciendo proyectos agrícolas, se están haciendo proyectos de tejidos o de costuras, hay proyectos de zapatos, bueno, etcétera. No se ha hecho todo lo que quisiéramos porque la parte de la financiación no ha sido fácil, ya que el gobierno no ha cumplido con el acuerdo. Hay una cosa que yo creo que es bueno que la gente tenga claro, es que el acuerdo, lo que se había planteado, la reincorporación de la población guerrillera, se daba en unos espacios territoriales, espacios físicos donde el gobierno debía de garantizar el desarrollo de los procesos productivos, pero eso no se ha dado. Entonces, se ha tenido que salir de esos lugares a buscar solucionar la alimentación y la vida cotidiana, el arriendo, la educación, etcétera, etcétera. Y eso ha generado muchos líos, pero las mujeres nos hemos mantenido más en eso ha sido, debe ser, siempre decimos nosotros que esa condición del cuidado que nos enseñan desde pequeñas, de ser las que rodeamos a la familia, pues eso se ve después reflejado en la vida cotidiana de las mujeres. Ahora, con la población civil hacemos todo el esfuerzo por desarrollar o informar sobre el acuerdo y que la gente exija el cumplimiento del acuerdo. Porque en ese acuerdo hay muchos puntos beneficiosos para las mujeres. Una de las cosas es que a veces se cree que el lenguaje de género es solo nombrar, pero resulta que el lenguaje de género es la forma o es la expresión en papel o cuando se habla, poder que quede claro el enfoque de género en cualquier escrito, en cualquier cosa. Entonces, en el acuerdo quedan cosas específicas de los derechos de las mujeres, por ejemplo, cuando se habla de dar títulos de propiedad a la tierra, se especifica que hay que tener en cuenta a las mujeres cabeza de familia y a las que tengan poca tierra y a las con esa claridad de que se tiene en cuenta a las mujeres para no dejar el genérico masculino y correr el riesgo de que las mujeres no sean tenidas en cuenta. Estamos en el proceso de exigencia del acuerdo, de la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno. Pero desafortunadamente tenemos que decir que hay una sistemática política de asesinatos en Colombia. Ya llevamos 200 compañeras asesinados, integrantes, o sea, firmantes del acuerdo de paz, pero también hay muchos líderes y lideresas asesinados en la lucha por los derechos. Y ahí hay mujeres indígenas, mujeres negras,
mujeres guerreras, mujeres campesinas que han sido asesinadas en la búsqueda, sobre todo del cumplimiento de los derechos constitucionales y además los derechos del acuerdo. Thank you so much, Olga. I think it's important also what you're stressing, that the inclusion of women, but also thinking about the different women and the different needs of women, depending on the ethnic groups, etc. So we are lagging a little bit behind, but we're gonna take a quick poll. So Nicola, are you gonna, you are up for the poll? Yes. So it's appearing on the screen, Nicola? Yeah, sorry. So thank you for this first session. So we wanted to ask you a question based on what you've heard today. So already, so the question is, following that we have heard so far, to your mind, what are the main challenges in the efforts to promote the rights of women and girls in conflict settings? So you have 4 possible answers, so please choose one of them. I will give you 15 more seconds to vote, and then I will share the results so we can see. Okay. So 5 more seconds, and then, okay. So thank you for voting. So I'm gonna now close it and share the results. So as you see, like one of the main and the most important factor that may influence to promote the rights of women and girls in conflict settings is convincing local authorities that it should be prioritized. So I think it reflects, you know, the part of the conversation before. So now maybe we can move on and take some question from the floor. Anki, is that correct? Yes, that's correct. So please, what questions do we have? So yeah, we have many questions actually. So I would like to apologize in advance if I cannot ask all of them. But the first question I received is for Dr. Najwa. So can you please talk about the efforts of the STC to include women in the ongoing peace process in Yemen, for example, in the Riyadh consultations? So Najwa, you have the floor. شكرا جزيلا. المجلس الانتقالي الجنوبي أشرك النساء في جميع هيئات وأطر المجلس الانتقالي في جميع المحافظات الجنوبية المحررة. أشرك النساء في السلطة التشريعية في الجمعية الوطنية كصانعات قرار، وفي هيئة رئاسة وهي السلطة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي أشركها في هيئة الرئاسة، وكذلك في السلطة التنفيذية لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. كما أشرك المجلس الانتقالي الجنوبي النساء كقياديات في جميع المحافظات الجمهورية، فأعطى الكثير من الاهتمام في النساء والفتيات في ظل الصراعات والأزمات المتلاحقة في البلد. فالمجلس الانتقالي الجنوبي نعتبره ونحن كنساء هو صمام أمان النساء، حيث يجلي كل اهتمامه في رعاية النساء المعنفات، وخصوصا النساء التي سقط ذويهم من جراء الصراع القائم في البلد. Thank you, Najwa. Nicola, second question. Yes, we have a question for Zeyneb. So you mentioned that you know, you're trying to provide women with tools for self-defense, but have men also been engaged in the area in Northeast Syria to discuss gender inequalities and negative cultural norms? Is there any work undertaken by Kongra in this area?
نعم وفرصة دجي هاد بيابرن فرصة كده جي زحمتي من دبينن يا أما هم بيجن كو تشتكوا الهنبر يا هم بيجن قارشي ماتيتشي زبنتي سلام بيج حزار صال هيا كو حتى روجي من القارشي ويتين هجر أم بيجن جملي بابي برابي سلامي يعني هبجين بي يا أما بيجن كل جيك وكارتي كرن أف زينيتي إسلام بيج حزر صار حتى روجي ما نها بردوام دكي لبلي كو يك جوي قراري يا بيجن المبدأ كو كونغرس ستار دينا يبيشي خاكو ظلامجي خاجي برورده ببي حيا ظلامجي برورده نبي حيا ظلامجي هن راستي خاجي ناس نكي أو نكاري جواك رزگار ببی آن امنو کارن بیشن جواک آزاد ببی جبروی که دمی شورش دست بکری و حتی روزی مایرو ده دورین کو اسلام پرورده دبینه اف پرورده جیت پرورده کردن خسر یعنی او هن راستی جنتی دا دی خویا کرد هم جی راستی اسلام ده خویا کرد و سر اساسی که کو ام ذهنیتی که چوا ام دخوازن کو جوات ام آوا بکن الوردا سر قاتشنا پرورده تیکرن لی بله ذهنیتی که کو 5000 سال سر في جواكي هاتي فرض كرن سر دنياي ام فارق بيجن هاتي فرض كرن جبركو انا اف زينات اسلام نتني للرجاء نتني يجبو ملتي كرده لبل سر دنياي اف زيناتي وحتى رجاء ما يجيرو دوام بكي جبروا حلي يا بيجن شارع سري وام بهلن اف ذهنياتا شارع سر ببي يا ام بيجن زيناتي كنها افا ببي او بريكا پرورده كرني حياك وحرد وجنس پرورده نشتينن هن ظلم خناصنا که هنجين خناصنا که ام نکارن وی دمه ام کارن بیجن کو جواک آواده به یا ام بیجن جواک بر آزادی خودی چه بله. Okay, thank you very much for this very comprehensive answer. I have now another question for Olga. So, and there were demonstrations in 2019 and 2020 in Colombia. Do you think, Olga, that these demonstrations opened possibilities for change, especially within the FARC women movement? Pero yo creo que aquí vale resaltar la frase de Rosa Luxemburgo, donde ya planteaba quien no se mueve no siente las cadenas. Así que cuando las mujeres estamos en la lucha a la par por nuestros derechos, si no generan efectos inmediatos en toma de derecho, sí generan esa conciencia de la que está hablando la compañera Zeyneb, no sé si lo pronunció bien, de Irak, en el sentido de que el hecho mismo de que estemos en la pelea genera conciencia y eso es fundamental. Yo creo que nosotras hemos ganado mucho en este espacio. Las mujeres en Colombia cada día estamos mucho más visibles y ha sido precisamente a través de los derechos que nos ha llevado a eso. Ahora, en las reivindicaciones estamos igual que todo el pueblo colombiano, no hemos todavía logrado ganar todos los derechos que debemos, pero estamos en ese proceso. Okay, thank you. And then maybe a last question for Nawa. So Nawa, I mean, one participant asked, how do you engage to address and change the mindset and practices of men leaders and also within the rank and file of the different armed actors in current areas? So yeah, can you maybe give us an insight on that? For the career women's organizations, we also have structure in 7 districts,
and KWO is also under the structure of the KNU. So we have to work together, and we are providing women rights, gender awareness trainee, and runs the school. And there are many activities that we are doing. And of course, we are doing that under the administrative of the KNU. And also, of course, we have to work with them. And in terms of increasing women participations, like the career women's organizations also have a gender policy, women's gender policy. So where, like for example, if women are invited, to help with the cookie or like in the kitchen, and women representatives also have to be in the meeting. And also there's the policy that guided us, when we work with the KNU, and we have to also explain about the policy that we have. And of course, even though KW is also part of the KNU, but we make our decision very independently, and as well as also if we have to criticize or give comments to the KNU, we also do that. So that's how we work together. Thank you, Nawa. I think I'm going to take advantage that you are talking to link up with the second part of the panel now on looking ahead, and I want to build a bit on what you were talking about. But I know that the Karen's Women's Organization has been working also with schools, so I would like to hear a little bit from you. If we look ahead, because that's indeed our future, how we change the minds of the future leaders of that we have with us in our children. So what have you been doing in terms of the work of in the schools with boys and girls, and how do you see kind of such efforts to help improve the rights of women and girls in Karen areas, but also maybe how do you see that those efforts could be strengthened maybe by support from others? So Nawa, you have the floor again. Yes, thank you. Actually, education plays a very important role in gender equality. So the Career Women's Organization, we don't focus on the mainstream educations, but it's like for the KW, we focus on the child development, nursery school, that provide education, a safe environment to the children, and also raise awareness about, from the little like kids about the women's rights, and also provided them nutrition to the children so that the mother can work and have free time, and the mother also can earn money where they can have more authority and within the household. And another one is the Young Women Leadership School that we run. And I also graduated from that school, from the first bench. It's run by the Career Women's Organization. So at school, we learn about women's rights, human rights, international relations, and also policy, different policy, and the KNU structures, constitution, so that strengthened our skills to work more with the communities. And as I said before, education is the main, it's play a very important role in gender equality. But currently we could see that the women from the refugee camps and in the IDPs area are denied access to the higher educations. And since the peace process started, the funding had been cut, and most of the higher education, especially the post-education school, the funding were stopped. So that if we care about, really mean about the gender equality, the women's rights, and we should also look at, supporting the basic needs of the women in the refugee camps, as well as the IDP area through the cross-border, and also supporting the women's, work with the women's organizations directly. Thank you so much, Nawa. Zeyneb, I would like to hear from you a little bit more on, because you were already talking in your initial intervention on
going beyond also the Northeast Syria, Middle East, to work with other organizations. So maybe if you could say a little bit about the efforts that you are undertaking as Kongra Star and with other actors, also to work internationally and to kind of find synergies and to see how we can kind of learn from each other in order to look forward what can be done. Zeynep, you have the floor. نهاج بو بكلمة يعني وجد أخويا كأن لا نهج بو أم بيجين تاني هن رجاوي كردستانية سر أصل سوريا سر أصل رجالات نابين لبلي بكلمة اتفاقي ما أو متخاصم بو تكلي خسر أصل بيجين جهاني حموجي إيه يعني بو مشبكن حمود كلمة إيه تنشكرنجي سر يك مفهومي تنشكرن حمود تبقى شخصية والهمبر ذهنتي إسلام إبنش حزار صال ساكنة الهمبر الشدة سر جنة يعني الهمبر جنتي مشاندن ساكنة وتكوشين ديكين الهمبر حمو نجد برستي و السر جنتي مشاندن خباطي دكان الهمبر عنصريات تي مشاندن خباطي دكان ام وان حمورة ام تكيلي خا واتفاقي خا ام تشي دكان إذا تيجي أفهم ملتين بيجين ملتين كو بندست وكا ملتين كو قلك تعداء ديتنا وحتى نهاجي ظلمتية تبينن وتيبا تيجي وردا جينيكو الهمبر ظلمتية تبينن أم وارا تاكيلا ديتنا نها قلك صازي وقلك بيجين تفكرها إما بيوندي خا أم وارا ديتنا وأم بحب درجي إن شاء الله كي تكين يك جوانجي رخصتني وياك وأم يرو بشداري برنامج وابنا وكي دنجي تفكري كو خواطي تكين بنافي ماشي جيني جهاني جي أم وارجي تكيلي دانا أو أم وارجي هم خواطة أم بحب دمشينا وهروها كو ملتين جنين قوة مقدية خواطن دكان الهمبر شدة السر جنتي مشاندن الهمبر ويت ساكنة والهمبر ذهنيتي كو أنا ها أم زانن كان تحصلني ضوية كو ذهنيتي داعش الهمبر جنين إيزدي جنين أرمني جنين تركمان جنين آشوري أو تشيشان إيد ماشين حمو جنين كو جبو آزادية خواطي دكان أم بارا تكيلي خوا ديدنا ملتي ما يكتولاننا إيه بلوجينا ملتي ما ودن حمور خستني كوجبو آزادية خوا خواطي دكين أم وقت كونغرستار أم بارا دكين تكيلي هذا أو أم بارا بيونديا جيدكن أو أم بهدرا جي خواطن هدبش أم بهدرا دمشينا. Thank you so much, Zeynep. I think really that's also what this the webinar in general is about. It's also about building bridges, about hearing different voices and different experiences, but for sure can be also done outside this space and in more depth. We are gonna move to Yemen. So Dr. Najwa, I think it was already kind of alluded to in the Q&A session, but looking at Yemen and the tremendous impact that the conflict has on the women and girls, how do you see that we can reach concrete progress for the rights of women and girls, also considering any advances that there may be in the peace process? And what do you think could and should be the role of Yemeni women and girls in defining the future of Yemen in this context? And maybe what can international community also do to help promote that? Najwa, you have the floor. من المعروف أن المجتمع اليمني هو مجتمع ذكوري، ولكن نستطيع أن نقول إذا ترك المجال للنساء والفتيات سوف تثبت النساء والفتيات في اليمن دور كبير جدا في تثبيت
الأمن والمشاركة الفعالة في رأب الصراعات القائمة، والذي في طبيعة الأمر يكون سببها العنصر الذكوري للأسف الشديد. المرأة إذا ترك لها المجال وإشراكها في محادثات عملية السلام، إشراك المرأة في السلام وحفظ الأمن، تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، إذا ترك أيضا للمرأة أن تتبوى مناصب سياسية في الحكومة وفي صنع القرار، كل ذلك سوف يساعد على نهوض النساء والفتيات من خلال حقوقها المشروعة الذي كفلتها جميع الديانات السماوية. فالمرأة في اليمن قادرة أن تلعب دور بارز وكبير جدا في كل المجالات، ومنها في عملية السلام. نتمنى من الجهات الدولية دعم النساء، وخاصة في البلدان الذي أنهكتها النزاعات والصراعات، بأن تتوسع مشاركة النساء بتمثيل عند المستوى المطلوب. على الجهات الدولية الفاعلة أن تتبنى مؤتمر دولي لمناقشة كيفية مساعدة النساء في الدول التي تعاني من الصراعات، وخصوصا ما بعد ما يسمى الربيع العربي، حيث انهكت الحروب والصراعات غالبية دول الشرق الأوسط. كذلك المنظمات الدولية الفاعلة قادرة تتبنى مركز دعم نفسي للنساء والفتيات المعنفات من جراء الحروب والصراعات، بحيث تكون من الملاحظ أن النساء تحديدا في اليمن يعانن من عنف واضطهاد، فبالتالي المراكز هذه إذا عملت في اليمن سوف يحد الكثير من المعاناة النفسية للنساء والفتيات. شكرا. Thank you, Najwa. That's a very important point, really, to also highlight the role of women victims and the support that they need to be able to get back to their life, and also to play a role in the establishment of a new future for Yemen, as we mentioned. Olga, I'm going to hand over to you for a final question before we have a little brief discussion. Now that FARC is a political party, but the armed conflict and the violence is far from over in the country, unfortunately. So in this context, what do you see can be done in the coming years to further promote the rights of women and girls, in particular in areas affected by the armed conflict and violence, and also considering taking advantage of the experience that you have as women and former fighters and living with the conflict? Olga, please, you have the floor. Yo creo que mantenernos organizadas, y eso ha sido parte importante de este proceso. Como decía anteriormente, una de las cosas más organizadas que hay dentro del partido son los comités de mujeres, que tienen tareas y objetivos muy específicos. Alguien de las personas que está haciendo preguntas preguntaba que cómo hacer para que la participación de las excombatientes políticamente fuera más activa. Esta es una de las tareas fuertes que hay. Logremos de que compañeras tenidas en cuenta para los cargos de representación y direcciones, pues porque ahí es donde se deciden
las políticas fundamentales. Pero eso no es un problema solo de las guerrilleras, es un problema de la sociedad. Una sociedad patriarcal que no considera a las mujeres la capacidad de enfrentar los desafíos. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que cuando a las mujeres nos dan la responsabilidad, pues sacamos todo eso que tenemos dentro, porque nosotras somos personas que tenemos experiencia, porque somos seres y tenemos toda la experiencia del mundo para poderla aplicar. Entonces, una de las tareas que tenemos es, al interior de nuestra organización, seguir buscando que seamos tenidas en cuenta para los distintos cargos. Y otra parte es la parte de la organización integral de las mujeres, la parte política, económica, social, organizativa, a través de las escuelas que hacemos y el desarrollo de lo que nosotras llamamos ahora el feminismo insurgente, que es una apuesta política que hacemos nosotras como al interior de la organización y para ponerla también a disposición del feminismo colombiano y bueno, del resto. ¿En qué sentido estamos pensando en esto? En la necesidad de que tengamos elementos que nos permitan la disputa política en todos los espacios donde estemos y que podamos desarrollarnos con igualdad de condiciones en los cargos a los que nos tengan en cuenta. Pero esa no es una cosa que se puede dejar así al azar, eso hay que pelearlo porque a las mujeres no nos tienen en cuenta. Sí estamos en cuenta en los discursos, sí estamos en cuenta para poner a una y decir ahí que estamos todas, pero pues nosotras creemos que eso no es suficiente, necesitamos realmente que se vea la participación activa de las mujeres en los espacios. En Colombia el porcentaje de mujeres en el Parlamento es muy poco, es el 25%, eso es muy poco para la capacidad que hay en el país de líderes y de lideresas por condiciones de estar ocupando esos puestos de representación. Pero bueno, esa es parte de la lucha en la que estamos empeñados. Thank you so much, Olga. I think this is a really important question that also goes a bit beyond what we can discuss today, but also kind of how we can really integrate the experience of women in armed political movements after a conflict has ended, really how to take advantage of that and how to involve women more in politics and how to use the conflict and the end of the conflict as a transformative trigger, in a sense, for how to include gender equality. I think we maybe have time for a couple of questions. I'm sorry, and then we're going to move on to the closing remarks. So, Nicola, the most burning questions that you have from the audience. So there is a question that maybe ask to Najwa. So where do you find your material, your training material or documentation to develop your capacity on women's rights and improve the impact of your work? Do you receive some kind of support to promote women's rights? Najwa? طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي كما أشرت من سابق هو شريك أساسي في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. لديه أطر وهيئات عليا يشترك فيها النساء بنسبة كبيرة جدا في المجلس، ومنها دائرة حقوق الإنسان الذي تمثل في جميع فروع المحافظات الجنوبية، وهناك دعم يقدم للنساء المعنفات وكذا النساء اللاتي فقدن معيلهم من الأسرة من جراء الصراعات والنزاعات. فالأخ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يولي اهتمام كبير جدا بالنساء والفتيات وقضاياهن المصيرية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جراء
النزاعات والحروب. Okay, thank you. And maybe another question which can be asked to any of you. So it's about, you know, is there any collective action among these different women movements to work and collaborate together and to benefit from the lessons that they have learned directly in their own country or region? Is there something that can, you know, work at the international level to collaborate on women's rights? Maybe Olga, Zeyneb, or maybe Naw Wah, if you want to answer that question. Yes, in the case of Burma, we also member المجلس الانتقالي الجنوبي يستطيع أن يقوم بمهام كبيرة جدا في هذا الجانب مع المنظمات الدولية التي تهتم في شؤون ملف حقوق الإنسان ومن ضمنها النساء والفتيات. فهناك تنسيقات مع عدة منظمات. نتمنى أن يكون هناك دعم حقيقي للمرأة في المناطق المحررة التي عانت من ويل الصراعات ومنذ عقود من الزمن. So I think Naw Wah from Myanmar also wanted to answer that question. So Naw Wah, sorry, can you? Yes, for the career women's organizations, we are also a member of the Women's League of Burma. This is comprised of 30 women's organizations from different ethnic backgrounds. And through the Women's League of Burma, we also networking and working with other women's organizations or NGO, civil society that are working inside Burma. Okay, so thank you so much. I'm sorry.